Привет, привет, дорогие друзья! Снова прямой эфир, and I'm so excited because I will speak English today. Я очень волнуюсь, я очень рада. Сегодняшний гость — это Дэн Мортенсен. Он будет говорить по-английски, и я тоже буду говорить по-английски, не судите строго. И нам сегодня поможет переводчик. Привет. Так что я надеюсь, что все будет очень понятно, но если что, вдруг, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, пишите, все как обычно, вижу, что все присоединяются. Всем машу, спасибо за лайки. Я видела несколько вопросов, которые писали в сторис перед прямым эфиром, я их все выписала, как обычно, спрошу. Сейчас тоже пишите свои вопросы, если у кого-то что-то вдруг появится, пишите по-русски, по-английски, по-испански, по-немецки. В общем, пишите, мы постараемся на все ответить. И сейчас я приглашаю Дэна присоединиться к эфиру. Надеюсь, что все будет работать хорошо. Потому что мы опять через Атлантику, у Дэна сейчас утро, у нас вечер. Но вроде бы мы все прочекали, все было классно. Oh, hi! Hi, Dэн! Hi, how are you? Okay, I'm fine. We are ready. Okay, just. I'm going to translate. Thank you. Okay, what? Repeat, please. Say again? Yes, it's a little frozen sometimes. Yes. Okay. I just said that I'm so excited to do this interview. I'm so happy you're here. Thank you. Thank you. I'm honored to be here. Волнуюсь проводить это интервью, но рада вас видеть. Okay. Я тоже рад вас видеть. Окей, ребята в чате, поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы хорошо слышите меня, Дэна и переводчика. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь, чтобы мы поняли, что всех хорошо слышно. I just ask our watchers for put something in the chat for they are listeners and they hear all of us. Yes, it works. Okay, we can start. And my first question, which I ask everybody, why the sound? Итак, первый вопрос, который я задаю всем, почему sound, почему звук? Did you choose this occupation? Go ahead. Did you choose this occupation when you were a teenager, or when it happened, or maybe occupation had chosen you? Вы выбрали этот род занятий, когда были тинейджером, или вот как-то профессия сама вас нашла? It's kind of a winding and roundabout method that I chose it. I actually started as a promoter, an impresario. Ну, я как-то тут начал в виде промоутера, типа импресарио, но так-то все по кругу друг за другом развивалось. I was chosen at random when I was a senior in high school, so 12th grade. Меня выбрали в 12 классе, когда я в школе учился. To be in charge of my school's dances. Is that a thing in Russia? Отвечать за школьный бал. Вот, наверное, есть в России что-то подобное? I think yes, the kind of. Yeah. So, думаю, да, so у нас тоже being что-то the есть. hands, hiring them, setting the room up, that kind of stuff. Ну, там, в мои задачи входило вот, организовывать, ну, видимо, звук вот в этой самой территории, где все это происходило. Mm-hmm. And got real interested in it and got into a light show then. Was a light show a thing in Russia with blobs and slides and everything? Ну, мне понравилось, потом я вот заинтересовался вот в этих световых шоу, там еще какие-то пузырьки были, какие-то вот, линии света. I don't think we had the show like this in schools, but I'm not sure. Maybe now. Мне кажется, у нас в школах такого нет. Ну, может, сейчас что-то появляется. Yeah, it wasn't necessarily in schools. It was a product of the San Francisco hippie psychedelic
scene. Mm-hmm. Ну, это не обязательно, кстати, в школах происходило. Вот в Сан-Франциско психоделическая сцена, театра. Okay. So there'd be a big screen behind the band and these projections, Uh-huh. 4 meters tall, 5 meters tall, Wow. and 6 meters wide. Uh-huh. Ну, там на сцене за группой был такой большой экран, и на нем вот показывались тени такие вот 4-5 метров высотой. So we'd use overhead projectors with liquids in glass dishes shining through it to make shapes and Oh, wow. time to the music. Mm-hmm. Мы использовали такие проекторы, какие-то определенные диски, чтобы вот создавать тени, и чтобы вот это все соответствовало музыке. И overhead, да, сверху, над головой. Mm-hmm. Yeah, so I got to see a lot of bands, and time went on, and light shows disappeared, but stage lighting became a thing. So I got into stage lighting. Uh-huh. Ну, я видел с тех пор уже очень много групп, но постепенно вот этот тип шоу, когда идет подсветка исполнителей, стал развиваться, и вот он стал больше в этом. I told you it was gratuitous, right? Uh-huh. But it's not about sound, it's about light. Yeah. Ну, вообще-то это даже не про звук как таковой, это же про игру света. Ну, в общем, да. But I got to see a lot of shows and heard a lot of terrible sound. And I got a job working for my college's audio-visual department, slide projectors, movie projectors, that kind of stuff. В итоге я посмотрел много разных шоу, и там было очень много плохого звука. И потом мне однажды предложили работу вот из нашего колледжа, вот, тоже связанную с проекторами, с вот этим световым шоу. And sound was a part of that. So Okay. I got to know about sound and figured I could do as good or better than these people were doing. And Ну и там тоже в итоге небольшая часть этой работы была посвящена звукорежиссерской тематике. И таким образом я вот в это стал вовлечен. And I did, and it became very interesting to me. It's much more complex than lighting, and there's always things that go wrong. So it's always a challenge, and I got to enjoy it, and that pushed out the lighting, and I do pretty much nothing but sound anymore. Ну, это мне показалось намного интересным, и я понял, что я могу здесь много чего улучшить. Там такая работа связана с вызовом, и постепенно вот от световых шоу я переключился полностью на звук. Wow, it's so the bad sound in light shows make you to be sound engineers. Yeah. Cool. Плохой звук в световых шоу сделал из вас хорошего звукорежиссера. Ну да. Cool. And did you study somewhere in university about sound? А вы изучали вот звукорежиссерское ремесло где-то в университете? The job that I had at my university in audiovisual, they had a electronic repair shop where these people repaired projectors and sound equipment and so forth. And вот в университете, где я работал, там было вот аудиовизуальное вот это вот шоу, и у них была мастерская, где ремонтировалось оборудование, ну, звуковое и световое. Yeah, there were no schools at the time where you could go to learn about sound. Every person it was up to themselves to learn how to do sound. You were self-taught. Ну, в то время не было никаких специализированных школ, и, соответственно, нужно было просто все самим вот на практике изучать. Но иногда было сложно. Wow. So I learned a lot from the people in this repair shop. I spent 2 summers doing nothing but making microphone cables. Я научился многому у парней, которые работали в этой мастерской, и 2 месяца провел, больше ничем не занимался, как чинил кабели микрофона. Cool. Almost nothing but microphone cables, and the people there we had to take every end to
somebody to look at, and if they didn't like it, they cut it off, and we had to do it over again. Нам приходилось вот соединять провода, там микрофон, несколько штук, мы показывали вот мастерам, что ли, да, которые там принимали нашу работу. Если им не нравилось, они просто отрезали и приходилось все заново переделывать. Wow. So I got very good at making microphone cables. В итоге я хорошо научился это делать. Cool. I will tell this story to my students who don't want to practice in it. It's a very handy skill. You use a lot of cables in sound. Yes. Довольно практическое такое умение. Вот в звукорежиссуре используется очень много кабелей. Mm-hmm. And can I ask you about education in sound now in USA? What do you think about it? How it growing up? Which ways? How it work now? Могу задать вопрос об обучении звукорежиссерскому ремеслу в США сейчас? Что вы об этом думаете? Как это вообще все происходит? How education now works? Mm-hmm. What do you think about it? Is it a big part? What do you think? Do you have enough universities for new sound people, or maybe you think it's should be more? Ну, то есть у вас там достаточно вообще университетов? Или, может, надо как-то побольше университетов там организовать? Или как это вообще все там происходит? I don't know that I have an opinion about that. I do feel that people who are in a program like that get used to working on the very best equipment. Но у меня нет как такового мнения вот по образовательным программам, но я знаю, что те, кто вот этим сейчас занимается, они работают на лучшем оборудовании. Mm-hmm. And often that's good, but they don't necessarily know how to get sound using less than the best equipment, maybe. Ну, не всегда, конечно, вот лучшее оборудование помогает им извлечь или там получить лучший звук. Mm-hmm. And there are fundamental principles in sound where if you know what it is, you can get a decent sound out of almost anything. Но есть некие базовые принципы, если вы их знаете, то это позволяет получить хороший звук, ну, практически из чего угодно. And that's helpful to the performances and to the shows. И вот знание этих базовых принципов, оно помогает, когда происходит какое-то мероприятие, какое-то шоу. Thank you for. The funny part of that is that somebody who just is out of university and knows the very best equipment knows a lot more than I do about it. I don't know the best equipment at all. I just know what I have. Ну и вот когда люди приходят вот только что из университета, значит, тренируясь на, ну вот с опытом работы на вот этом лучшем оборудовании, я могу сказать, что я вот даже половину не знаю, как оно там все работает. Okay, and I just wanted to say thank you for these words because I often heard from students that the big problem in our education in Russia that we don't have the best equipment in our universities. But now, thank you for your words. It's not necessary. Ваше мнение, это, конечно, было, может быть, с моей стороны не обязательно озвучивать, но студенты в России постоянно жалуются, что вот у них там не самое лучшее оборудование. Но вот то, что вы сейчас сказали, очень важно. Да, спасибо. Okay, and I want to ask you about Audio Engineering Society. How to be a chair, how to work there. Is it a difficult job? How it works? Я хотел бы спросить вас об организации AES, это международное Звукорежиссерское сообщество. режиссерское сообщество. Как вот вообще вам быть председателем этого сообщества, как вообще работает вот это вот все? Let me ask you a question. Are there AES sections, which are chapters? We call them sections. Are there AES sections in Russia already? Yeah. Кстати, в России вот есть какие-то отделения? Вот эти, Okay, good. Да, Good. есть. The beautiful thing about being part of the AES is that people can have conversations like this and discussions about audio subjects, and being part of the AES gives it more
excitement or importance or gravity to be part of that group. Ну вот один из прекрасных моментов вот в работе этой организации, то, что можно организовать такие конференции, обсуждать любые вопросы там, по звуку, и это помогает чувствовать себя вот, частью чего-то большого, чего-то настоящего. And it's nice to, the way I think of it is getting together with friends to talk about subjects that are interesting to you, which is what we're doing today, which is nice. And now the burden of putting these together is all on you. When there's a section, a group of people, you can distribute it amongst different people. И ну, здорово, что вот люди могут, ну, друзья, там, коллеги могут собраться и вот обсуждать вот важные для них вопросы. И классно, что вот в России тоже есть ну, некое отделение этой организации. То есть вот вы сейчас можете вот, ну, как собраться, да, и много вопросов различных решить. So being the chair of a section can be a lot of work if you put it together. My section tries to do 10 or more meetings a year. We kind of follow the school calendar. Ну вот быть председателем некой вот, отдела, что ли, да, или Ну, направление, да. направление. Это довольно сложная работа. Мы организуем там более 10 конференций в течение года. Can I interrupt you? I just want to short explain to our watchers what is this. So Сейчас вас немного прерву, хочу объяснить нашим зрителям, что это вообще за организация. Мы сейчас говорим про IS, это международная организация звукорежиссерская, да, у которой есть разные секции, разные подразделения. Там есть студенческая секция, есть для инженеров трек отдельный, да, есть исторический, в котором Дэн как раз был председателем много раз. В общем, есть отдельные вот эти вот направления, и Дэн в 2 из них был председателем несколько раз на протяжении там, последних 20, кажется, лет, если я не ошибаюсь, или 23. Если есть какие-то вопросики, то можете писать об этом. Я вижу, что вы пишете, и буду комментировать что-то, потому что, может быть, не совсем понятно, о чем мы здесь, собственно, толкуем. Okay, sorry? Exactly. Okay, I just explained a little about AS and different lines, and your historic track. Yeah, so being a section chair means that you organize everybody, and it's all volunteers. So you have to go by people's willingness and availability to do something. Вот работа председателем определенной секции — это довольно большая работа, и все же зависит от желания людей, да, и возможности принимать участие. Sorry. It's okay. There are some very smart people in the world whose whole lives are audio, and they are very happy to talk with people who are interested to hear, and it's enjoyable to see the wide range of everything that's called audio. Есть довольно много людей с большим опытом, которые готовы поделиться, и вот классно, что можно организовывать такие мероприятия, где вот этот опыт может распространяться дальше. So for me, it was really surprise when I send information about I want maybe to go to AS with maybe a little workshop or something, and for me it was wow, they answer me, wow, they invite me. Для меня это было довольно-таки удивительно, что вот я подумала, ну, я, наверное, попробую себя вот в этой организации. Там, вот, написала им, предложила, что вот я давайте там организую какой-то вот типа мастер-класс. И они ответили. Это было действительно прекрасно. Yes, it was a big surprise for me. How open is it, and how friendly people were, and how many people you can meet there and just talk about things which you are interested in. So yes, I think yes, it's great in it. Здорово, что эта организация такая открытая, люди такие дружелюбные, и вот каких вопросов можно обсудить. Is there a St. Petersburg AES section? А в Петербурге есть отделение
AES? Yes, I think we have a section. Once I even Ну, кажется, есть. received an email about something in it, but I'd never go there. По-моему, даже письмо какое-то было о том, что вот что там происходит, но я туда не попала. It looks like not really working, not a lot of information for people. Usually people ask me, what is AES? What is it? In Russia it not work. Ну, в основном люди спрашивают меня, а что же такое АЭС, что это вообще есть, это в России, там, как это работает. То есть, мне кажется, в Питере у нас вот это как-то Не очень. мало там каких-то активностей происходит в этой секции. It's very easy for AES sections to go up and be active and come down and not be active as people's lives change and on. Ну, жизнь людей меняется, и поэтому вот разные секции, они могут как-то быть популярными, да, когда люди там занимаются какими-то действиями, там, что-то организуют. И, соответственно, когда никто ничем не занимается, то этот отдел, соответственно, уходит вниз. So it's totally depend on the people who just do something for it now, yes? Все зависит от людей, которые вот, либо что-то делают, либо ничего не делают. Yes, very much so. And my section, the Pacific Northwest section, is very lucky in that we have a handful of people, maybe 4 or 5, who enjoy each other's company and are very dedicated to keeping things active. Ну да, очень много зависит от людей. Вот в нашей, например, северо-западной, Тихоокеанской, северо-западной секции, ну, довольно много всяких активностей происходит. У нас там, ну, наверное, человек 5 таких активных деятелей. В общем, мы как-то все это поддерживаем. Oh wow. How? What should I do for support our IS section here in St. Petersburg or in Moscow? How can I help it? А вот как вы думаете, что бы я могла сделать, чтобы вот в Москве или Санкт-Петербурге нашу вот эту вот Секцию поддержать? поддержать, да? Ask 2 or 3 of your friends who are also interested in audio if they want to be part of it. If you don't already know the people in the St. Petersburg section, ask 2 or 3 of your friends whose company you enjoy to get involved with you. And go ahead. Ну, может быть, друзей каких-то пригласить, там 2-3, которые вот тоже в этом готовы участвовать, готовы принять участие, и тогда как-то чья компания вам нравится в том числе, да? И тогда это все будет развиваться. And offer to present something like this that they are doing now, which is really wonderful and interesting. I've watched a couple of your other ones, and obviously I couldn't understand what was going on, but the people you talked to were very interested and willing to talk with you and help. And then offer to share that with the AES section and do something that you're excited about and invite people to join. Ну, организуйте какую-нибудь хотя бы такую же конференцию, например, люди тоже, вот, другие обратят на это внимание. Главное, делайте то, что вам нравится, вот, обсуждайте те вопросы, которые вот, действительно являются для вас важными, и вот таким способом можно все это популяризировать. Yes, I just want to read one comment about it's wonderful. The one comment was like, oh, it looks like a call to other planet. Дайте, я сейчас прочитаю некий комментарий. Вы знаете, вот там написали, кажется, это звонок на другую планету. So yes, I think people like it. Good. We live in amazing times that we can do this. Ну, мы живем в прекрасное время, у нас есть возможность это делать. Okay, so it looks like easy to start doing things like yes section, but it's not. It's a hard work because you have to organize conferences, organize. Did you say 10 or more meetings in year? Ну, легко начать. Вот
да, вот сказать, все, вот мы теперь секция АЭС. Но дальше-то начинается действительно серьезная работа. Вы сказали, вы организовали около 10 конференций в год, да? If it's hard work, you're doing it wrong. Тяжелая работа, значит, вы ее неправильно делаете. Oh, I like it. Прекрасно. I will put it in my notebook. Okay. Of it is go ahead. The point of it is to have fun and do things that are interesting and exciting to you, and your excitement will carry over into other people and encourage them to contribute something that they are excited about, in my experience. Главное заниматься тем, что вам нравится, и тем, что действительно вам интересно. И вот ваше вот это воодушевление, оно также увлечет и других людей. Okay. Okay, thank you. Спасибо. And my next question, of course, about the studio, so the street studio of Columbia Records. It's my favorite topic because sound engineers from my PhD work there. So, and we met on this topic with you. So, tell us, please, about why did you interested in it and about your research in it. И, конечно же, я не могу обойти вниманием студию на 30-й улице. Мои коллеги тоже вот знают об этой особенной студии. Расскажите, пожалуйста, о том, какое вы там проводили некое исследование. Расскажите, пожалуйста, об этом. This directly relates to my AES section because Это непосредственно связано вот с моей секцией AES, поскольку Frank Laico and his wife moved near Seattle after he was retired from CBS for a long time. He was a long recording engineer. Франк Лейко переехал как раз в Сиэтл после того, как он вышел на пенсию. Поэтому это вот непосредственно связано со мной, можно сказать. And he was in his 80s then. Ему тогда было где-то 80 с чем-то. And he had a community health nurse come to his house to trim his toenails or something. Pardon? Community came to... Can you repeat, please? Yeah, he had a nurse who travels around helping old people come and trim his toenails or something like that. It was definitely toenails. В общем, он был в довольно серьезном возрасте, и вот есть такие, как типа социальный работник, что ли, который приходит там, там волосы пострижет, там еще что-то такое делать. Вот. Nothing that I know about is straightforward. Everything is circular and convoluted. Say that. Ну, я не хочу сказать, что что-то вот там, что-то прямо, да, но как-то все идет по кругу. So the nurse asked him what he did. And he said, oh, I used to record albums, record music for CBS Records. Вот этот социальный работник, значит, задал вопрос о том, чем он занимался. Ну и он сказал, что он записывал альбомы для компании CBS. And she said, oh, who did you work with? And he said, oh, I worked with Miles Davis and Tony Bennett and Barbara Streisand and all these other people, Thelonious Monk. С кем вы работали, спросила она. Ну вот с Барбарой Стрейзанд, с Тони Адамсом и там целый ряд других известных. And she said, oh, you should meet my husband. He's on the AES section committee, and they would love to talk to you. И дальше она сказала, что ее муж вот работает в секции АЭС и хотел бы с вами поговорить. So one of our guys lived not far from him and started bringing him to our meetings. Соответственно, он просто стал принимать участие в наших встречах. And the more that I talked to, that guy would sit next to me and he would bring Frank, and Frank would sit next to me at the meetings. And the more that we talked to him, it was like peeling an onion, because everything he told you was more amazing than the last thing that he told you. Вот Фрэнк сидел на этих встречах рядом со мной, и это было как, ну, типа как капуста, он сказал, как
Чистить лук. Чистить лук, да, но суть такая, что слой за слоем там все глубже и глубже что-то. Интереснее и интереснее. Ага. Вау. So my had a meeting with him that I couldn't go to, but I listened to the recording of it and thought there was a lot that they didn't ask him. Ну и постепенно я стал замечать, что происходило, то есть у него можно было узнать больше, чем то, о чем его спрашивали. Я стал слушать записи и стал спрашивать его. Ага. And we had a meeting in a recording truck, a mobile truck, recording truck that had studio monitors, and the conductor of the meeting asked if there was something that we wanted to hear. И однажды мы встретились в звукозаписывающем грузовичке, и вот тот, кто занимался организацией вот этих записей, спросил, не хотели ли мы встретиться с ним. And there was only 3 people at a time allowed in the room. It was a very tiny space, and it was me, Frank, the other guy. Места было мало, все-таки такое компактное место. Было всего 3 человека. Вот я, Фрэнк и там еще один парень. And the other guy had just bought a couple of Miles Davis albums that Frank had recorded. И вот этот парень, он купил пару альбомов Майлза Дэвиса, которые как раз Фрэнк и записывал. So he asked if we could hear that, and he started playing the Miles Davis recording. And it wasn't Kind of Blue, because Frank didn't record that one. It was Miles Ahead, I think. Он начал, то есть он поставил эти записи, они стали звучать, и, по-моему, это было Miles Ahead есть, или Kind of Blue, вроде Miles Ahead. Это, видимо, название песни. Да, это название альбома. Точно, Miles Ahead. Ага. But he started playing it, and Frank started talking about what Miles was thinking about during that song while Miles was playing that song. And I swear that I went inside the speaker and into the recording studio at that time while Frank was talking about it. It was an out-of-body experience. И, соответственно, Фрэнк начал комментировать вот то, о чем вот музыкант там думал, как они все это делали в тот момент, когда они это записывали. И у меня было такое ощущение, что я вот попал просто, как бы вот во внутреннюю суть этого вот звукозаписывающего процесса. Да. Ага. And it was incredible, and I thought, we got to talk to this guy some more. Это было удивительно, и я сказал, что надо с этим парнем еще пообщаться. Вау. So I don't know anything about studio recording. I do live PA sound. So Я-то был не в курсе вот о студийной записи, да, я, в общем-то, занимался вот концертной, в общем-то, в основном записью. So we met, the 3 of us met 2 or 3 times a week for the next 2 months. So that последующие пару месяцев мы встречались, наверное, 2-3 раза в неделю. So that Frank could explain to me what he did and how he did it. And so I would know what to ask him. And we had a meeting in December of that year, 2008, that was just before Frank's 89th birthday. И я, соответственно, задал вопросы, что да как делать, как он там все организовывал. И последний раз мы встретились в декабре 2008-го, как раз незадолго до 89-го дня рождения Фрэнка. And we recorded that meeting, and I finally got it on my YouTube channel about 5 years later, just after Frank died. And you can see that, and it's like I said, it's like an onion. Everything he says leads to something else, and was amazing. И я потом выложил вот нашу встречу на YouTube, это 5 лет спустя после его смерти. Ну, я хотел бы еще раз сказать, что это вот как чистить лук. Каждый раз, когда вы узнаете что-то новое, это ведет вас к еще чему-то более глубокому, еще более новому. I will put the link to your YouTube channel with this video, so don't worry. Okay, you. Finally, your question. That's how I got interested in. Oh yes, okay. Ваш следующий вопрос, да, и я хотел сказать, что
я размещу ссылку на ваше видео вот нашей конференции. Мгм. И это был ответ на вопрос, как мне стало интересна вообще вся эта тема, да, я познакомился с Лайко. Если кто не знает ничего про Лайко, это достаточно крупная фигура в звукозаписи джаза, он очень много работал на Columbia Records в Нью-Йорке, есть достаточно много с ним разных материалов, он был вот членом АЕС, и, собственно, Дэн много о нем пишет в своем блоге, и ссылку на этот блог я тоже размещу потом в описании к этому видео, можно будет посмотреть, почитать. I just told about your blog and your YouTube channel, and I will put all links here so people can watch it, can see it. I should probably say that the 30th Street research, I kind of ran out of things to say after 5 or 6 years. So I'm not very active in it now. But it's still there. Вы задавали вопрос про 30-ю студию, но, честно говоря, вот за несколько лет уже я этим не занимаюсь, мне, наверное, не так уж много есть чего сказать. I think you know about it a lot, and I still think you should write a book, so I hope you will do it. Но я думаю, про 30-ю студию вы знаете очень много, и я уверен, вам стоит книгу написать, мне кажется, вы даже однажды сделаете это. It was an amazing place. There were so many kinds of things recorded there. Это было прекрасное место, там было столько много всего интересного записано. Little Broadway shows, Маленькие шоу Бродвея, orchestras, оркестры, Tony Bennett, Glenn Gould, Tony Bennett, classical, Glenn Gould, jazz. перечисляет classical jazz, a lot of interesting albums which we all listened and liked, I think. очень много And some которые многие слушали и которым многим нравились. Some really terrible ones too. Oh, Кстати, ужасные записи там тоже происходили. I don't remember terrible ones. Okay. No. Я не помню, Over. плохие записи не помню. Были. Okay. It was a commercial studio, and they did whatever they could to keep it busy. And Была коммерческая студия, они делали все, чтобы зарабатывать деньги. Okay. And also, I wanted to ask you to share us your feelings about that conference, which you told me when we were talk with you when I were in USA last month, and you talked me about conference with VR technology. Я хотел бы, чтобы вы сейчас поделились своими эмоциями от нашей конференции, то, о чем мы с вами говорили, когда я посетил Америку, вот, о VR-технологии. It was you told me about conference, which VR things. It was virtual conference. Помните, мы там говорили о виртуальной конференции вот с этим VR? Yes, Yes, can you tell about it? Могли бы рассказать об этом? The conference was audio for virtual and augmented reality. Это была вот аудио-видеоконференция с дополненной реальностью. And they held it once in person, and then in COVID times they held it once in virtual reality. Но однажды они провели эту конференцию вот, в настоящем формате, а потом, когда вся эта ковидная история началась, вот как раз в формате дополненной реальности. Using avatars, so goggles and controls where you could move around, and if you had the goggles, you could move your hands and move yourself through this building online. Вот они использовали очки, потом вот эти вот контроллеры специальные, контроллеры, и они помогли перемещаться по зданию, в виртуальном смысле слова. And you could talk to people across the world just like this, but
the Тогда можно было действительно разговаривать ну, С людьми по всему миру. с людьми по всему миру, вот так, как сейчас мы делаем. But the thing that you saw that you were talking to and what the other people saw that they were talking to was a cartoon, basically, that you had picked to suit yourself. And you could either make it look like you with bald head, big ears, and flannel colored shirt, or you could have long hair and a beard and winter hat or whatever. Ну, довольно смешно было, смешно был такой момент, что люди-то вот могли смотреть на свой собеседник, да, как на мультик. И несмотря на то, что у вас, например, там была там нормальная рубашка, там, нормальная прическа, вот собеседник мог смотреть, ну, видеть вас совершенно в другом там обличии, там, с лысиной, там, с большими ушами, Ну, там, еще с чем-то. да, то есть ты мог сделать для себя свой образ, как мы делаем смайлики в айфонах, может быть, на андроиде сейчас это тоже есть, то есть набрать просто этого человечка, собрать с длинными волосами или с короткими, или с какими угодно. Ага. And so at first it was very weird talking to a cartoon and Сначала было hearing странно разговаривать с мультиком, да, с мультяшным персонажем. But you very quickly got past that and realized that that is a person that is talking to you and you are talking to that person. And you could very quickly share and feel like you were talking to somebody on the street or in a room or whatever. Ну, сначала вот этот эффект, он какое-то время длился, но потом проходит, и потом действительно понимаешь, вот, что ты разговариваешь там с человеком, с настоящим, там, как на улице, там, где-то, и можно было, ну, спокойно обмениваться мнением. Mm-hmm. And it was very nice to be able to get ready for the conference and sit in this chair and put on the goggles and be ready, and you were there. You know, there was no traveling or airplanes or anything. И классно вот в этих конференциях было то, что можно было просто сесть в это кресло, надеть эти очки, и все, и ты участник конференции, не надо было никуда там на самолете лететь, там ничего делать такого. Сразу хоп, и готово. And always that you could go to down the hall and talk to somebody one-on-one, or you could go to other rooms, and they had meeting rooms set up where everybody would congregate and hear presentations, just like you would at a convention, and see something, On the screen. Slides. Вот можно было там один на один с кем-то общаться, а можно было вот заходить вот в другие там, аудитории, где вот, группы людей там находились и что-то на больших слайдах показывали. То есть ну, действительно какая-то вот конференция, где вот, ну, много разных активностей происходит. What do you think in the future will we do all conference like this? Because it's so easy. You don't need to go. You don't need to spend a lot of time. Как вы думаете, мы в будущем все так конференции будем организовывать? Так просто, никуда не надо ехать, да, не так много времени надо тратить. The bad thing about it is that one of the wonderful things about conventions or conferences is that people convene, and during the meetings they do whatever they do in meetings, but afterwards you can get together and network and get familiar with people just like we did, and you miss that completely in this. В настоящих конференциях люди, ну, все собираются, там что-то обсуждают, но после всего, вот, когда что-то произойдет, все равно люди как-то общаются, знакомятся, могут там, что-то, о чем-то еще договориться, там, и дальше как-то все это продолжать. А вот в виртуальном формате, вот, ну, все, конференция закончилась, все разошлись. И вот это ну, конференция в настоящей жизни, вот ее в этом плане никак не заменить. So they should grow the city, not only building for conference and street and bar. So people in virtual reality can go to bar and you will sit in your home and just drink alone, but see people. То есть надо не только вот это здание для конференции построить, а там еще улицу, там бар какой-нибудь, чтобы вот разошлись все с конференции, зашли в бар, ну и там дальше продолжают общение.
What do you think? Что думаете на эту тему? It's possible to do that, but when you do, it's not at all the same as being together in a real bar. And Ну, and понятно, что можно это все, конечно, сделать, но это совсем не то же самое, что прийти в настоящий бар. the other part of it is that in virtual reality, you can do things like fly, so you can go above and over things if the space is set up to do that. And Oh, wow. I did that. A friend of mine had a birthday party in virtual reality. She was involved with Burning Man. Do you know what that is, the Burning Man Festival? Ну вот в виртуальной реальности там же даже летать можно, вот это в обычной жизни невозможно. Хотел вам рассказать о том, как вот у меня подруга, например, организовывала там день рождения, да, и вот у них там был горящий человек. Вы знаете, что такое горящий человек? Это фестиваль Burning Man, это фестиваль такой достаточно крупный в Америке. Yes, I know about this, but explain it just for Да, я people. знаю, что это такое, но, пожалуйста, поясните это для наших зрителей. These people get a chunk of desert or salt flat, and it's in Nevada. That's just nothing out there, and they bring absolutely everything in that they're going to have for the week or two that the festival lasts, and make these huge, big constructions of towers and weird cars and buildings that are fantastic. Crazy. Вот Yeah. пустыня вроде бы в Неваде, значит, тут вот просто нет ничего. Туда приезжают люди, они там строят целый город, там какие-то странные машины, какие-то башни, там вот все туда привозят, все, что нужно для жизнеобеспечения, и вот, организуют этот некий Да, там фестиваль. очень много странных арт-объектов строятся, таких crazy. Their motto is safety second. У них мотив, что безопасность на втором месте. And that's a joke because usually in America the motto is safety first. You got to be safe first. Ну, это шутка, потому что вообще-то в Америке мы всегда говорим о безопасности в первую очередь. Okay. So that informs the situation, but not too many people get hurt. Не особо много там людей в итоге получают ранения какие-то, это уж не так. But anyway, she had her birthday party in a nightclub that was set up to be part of Burning Man. It wasn't during Burning Man, but after. And you could fly in it. And I got sick as a dog from vertigo flying over, and I've not wanted to go online since, on virtual reality since then. Ну, в общем, в этой виртуальной реальности, вот построенной на основе вот этого фестиваля Burning Man, проводился день рождения, и, в общем, было даже утомительно вот там летать, вот это все как-то даже уже немножко тошниково. Ну да, угощало. Okay. So you got to be careful. Yeah, be careful. When you will try to fly in real life, be careful. Yes. Когда в следующий раз в настоящей жизни соберетесь лететь, поаккуратнее. Okay. It's very interesting because I never hear about some conference like this in Russia with this technology. So for me, it looks like something from the future. Ну вот в России я ни о чем подобном раньше не слышала. Это вот какая-то технология из будущего вот с этими вот VR-очками и прочим. The other part of it is that technology comes from gigantic corporations, not home builders. Другой вопрос, что вот эти технологии, они вот исходят из гигантских корпораций. So Google дома строят. And Facebook and others that I don't know are Oculus, which is part of Facebook, are part of that. And they want you to conform to their world. And the headset that I got was a Facebook product, and I'll stop there. Вот компания, типа Facebook там,
прочие, Google, Большие да, вот корпорации. они вот это все организуют, и они хотят, чтобы вы подходили вот под их мир, что ли. And I'm very much not a Facebook person. I don't like, I have so many things that I'm very involved in that I don't need another thing to be real involved in. And Facebook has changed Я бы не сказал, что я там фанат Фейсбука, да, и есть там ряд вещей, которыми я занимаюсь, есть ряд вещей, которыми я не занимаюсь. А вот такое ощущение, что вот эти большие корпорации, да, они как-то вот, ну, подталкивают к определенному выбору, что ли. Очень хотят, чтобы ты был очень вовлечен в это. And the headset that I got, which was about $600, was usable if you are not a Facebook person. But they changed their terms of use so that you won't be able to use it unless you're a Facebook person. And I'm not interested in that. So my $600 thing is useless, basically, or will be soon. В итоге набор оборудования там для вот этой дополненной реальности. Headset, эта штука на голову, которая. Работал, пока вот я не был членом Фейсбука, потом они там что-то поменяли в условиях использования, и нужно было обязательно вот иметь Facebook аккаунт. И, в общем, теперь получается, что я $60 просто так потратил на этот headset. Потому что он не работает просто. Вау! It's horrible. Ужасно. Bad Facebook people. It would have cost me way more than $600 to attend that conference if it were somewhere in New York or someplace. So. Но если нужно все-таки поучаствовать в конференции, которая была где-то в Нью-Йорке или еще где-то, мне бы это стоило больше, чем $600. Так что... Okay. Okay, but it's not a really good thing, yes, that they are trying you to move to Facebook or somewhere else. It looks like a huge, как это сказать, заговор корпораций. Big corporations plot. Big corporations plot? Or, yeah. Yes, doesn't make sense. По ходу дела это какой-то просто заговор корпораций, которые вот заставляют делать вот, ну, какие-то определенные решения. Okay, but it's just a little bad thing with a huge good thing. It's happening now. We are conferences. It's amazing, I think. Ну, скажем так, это небольшая ложка дегтя в бочке меда. Все-таки вот эти VR-конференции, они происходят. Вот это круто. Yeah. Okay. Cool. So I want to move to questions from my followers. I have few of them. The first one was, what was your most memorable recording ever? Maybe not about recording, maybe about concert, or what was your... Я хотел бы сейчас перейти к вопросам моих подписчиков. И первый из них это какая у вас самая запоминающаяся запись или концерт, самый запоминающийся? Yeah, I do concerts, not much recording. And the most memorable one that I did, I got to do a weekend with the Pacific Northwest Ballet. Самый запоминающийся концерт, я в основном концертами же занимаюсь, это был Weekend с балетом вот, какого-то, видимо, тихоокеанский, это американский тихоокеанский какой-то вот у них, ну, Northwest балет. Северо-западный тихоокеанский балет. It was an outdoor show, and they had a 50-piece orchestra, I think, that I might close mic'd it. Было примерно 50 там или около того инструментов, и это было шоу на улице, то есть вне помещения, да, open air. And there was a big stage with all kinds of lighting for the dancers, and there was a big stage for this big orchestra, and I had 50-some mics on it, and it was really cool, and I had a great time doing it, and it rained, so nobody came,
and they did it twice, 2 years in a row, and never did it again. Больше 50 микрофонов на вот всех участниках, большущая сцена, Для танцоров. совершенно там колоссально для танцоров, но шел дождь, никто не пришел, они обычно не повторяют этого ничего. Вот. So that was great, being under the stars at night and hearing this orchestra coming through and seeing them, and it was spectacular. Ну вот это был потрясающий вечер, когда можно было видеть всех этих исполнителей, и был прекрасный вид под звездами, под ночными звездами. Wow, sounds great. Да, звучит круто. Okay, the next question, working with whom was most interesting to you, most challenging? Еще вопрос. Работа с кем была для вас самой интересной или, может быть, была самым большим вызовом? Say it again. You cut off. It froze when you were saying it. Working with whom was most interesting to you? The person who you worked with, the most interesting person who you worked with, or most interesting, or most challenging? It's a difficult question. Пропал микрофон. I figured once that I've done over 10,000 shows or something like that. A lot. I've done a lot of shows. One weekend I had 11 shows that were each. Много шоу провел. В один уикенд было 11 шоу. Concerts, 11 concerts in different locations. 3 of them were, and others were elsewhere, and I had to figure out what gear was going where and figure that out. And I was by myself. That was it. So that was a challenge. И вот, когда мне нужно было организовать вот эти вот 11 концертов, все в разных местах, ну там 3 в одном и все остальные в других, я был сам. То есть только я всем этим занимался, там все эти провода, там все соединить туда-сюда. Вот это был действительно вызов. Oh yeah. Can I do another one? What? Can I answer that again? Yes, yes, you answered. Thank you. Yes, I did this bluegrass festival for 23 years, 24 years, that had between 5 and 7 stages going from 10 a.m. until 10 p.m. or later, with 13 or 14 crew people on my crew. And that was always a challenge. And it's almost all acoustical instruments, so guitars and mandolins and stuff. And I'll stop for a second. Вот еще был фестиваль Bluegrass, где там в команде было 13-14 человек, плюс акустические инструменты, там, гитара, мандолины и прочее. Это происходило обычно там, с 10 утра до 10 вечера. И вот это тоже была довольно-таки серьезная работа, где там все нужно было организовать, всех там все соединить, там, все настроить. And I couldn't mix almost any of the shows myself because there's too many things happening. So I had people mixing them for me, and the audience was very particular about what they heard. And it's always fun to work for a demanding audience. And that was a... Микшированием я не занимался, там, соответственно, слишком много всего, чтобы ничего не напутать, там, ну, специализированные люди всем этим занимались. И вот слушатели были тоже довольно-таки требовательны, поэтому мы всегда старались удовлетворить их запросы. So I enjoyed that. Было круто. Oh yeah, it sounds great. And the other question, do you consider sound engineering as more of a
tech profession or an art profession? That's a great question. Как вы считаете, вот звукорежиссура это все-таки больше техническая профессия или это из сферы искусства? Отличный вопрос. And the answer is that you have to be adept at both. И ответ состоит в том, что нужно иметь, нужно развивать обе стороны. That's also what makes it so challenging and interesting doing sound for concerts and stuff, because you need to have the entire PA in your head so that if you have a problem, you know where to go to fix it. И вот как раз концертные звукозаписи как раз нужно вот это все очень хорошо комбинировать, потому что если вы понимаете, если вы понимаете, что существует проблема, нужно понимать, куда пойти и как ее решить. And you also need to know that a bassoon and an oboe sound different and what they sound like and how they can blend together with a sea of violins or whatever. Ну и надо все-таки понимать, чем там бас от тромбона там, или от скрипки отличается. And where the vocal fits in with that and where the backup vocals fit in and how to get eligibility out of them in a terrible room. И насколько там басы или там вокал соответствует вот тому, что мы слышим от инструментам, и, в общем, как все это вместе должно звучать нормально. So that's the beauty and the challenge is getting all of those right, and that's why it's always interesting. Because every show. Красота и состоит, что это и красиво, одновременно это вызов сделать, организовать все так, чтобы действительно было хорошее шоу и хороший звук. So it's like sound engineering is an art which based on the technician. Yes. То есть все-таки звукорежиссура это искусство, основанное на техническом мастерстве. Okay, thank you. Да. Okay. Okay, it's all questions from my followers, and we don't have any questions now. People just they like your chair. They really like your chair. And Here, somebody wrote something that I can read. Yes. What about yes, jazz it's a great- festivals? A lot of them, was anything in common about all of them? Расскажите о джазовых фестивалях. Мне кажется, вы много на них работали. Что-нибудь общее у них вот у всех есть? I think the main specific jazz festival that I've worked is called Earshot Jazz in Seattle here. EARSHOT. EARSH. Earshot. That's the name of the festival. Uh-huh. Ну вот самый вот фестиваль, о котором я, может, хотел бы рассказать, это вот Ear 14. What is the name of festival? Earshot. 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 Okay. English phrase meaning my ears are tired. Uh-huh. I'm earshot. So that's what they named it, and I've done that a number of times. They only hire me when they don't have a sound system in the room. I bring my own sound to all my events. Фестивали, они меня нанимали тогда, когда у них не было своего оборудования. Я, соответственно, свое привозил. But I'm doing them again this year and did them just before COVID hit. В этом году я тоже там буду работать, и до ковидной ситуации тоже я это делал. And the thing that's in common with all of them is that there are some incredible musicians at the ones. Общее в этих фестивалях это то, что там есть потрясающие музыканты на этих фестивалях. I guess I did festivals too. Bumbershoot. I did that also. Мне кажется, Anyway, на джазовых фестивалях тоже работал. Но в любом случае. The people who are there are again really
really focused on the sound. They want it to be just right. And Люди, I которые like that. там участвуют, они действительно сфокусированы на звуке, они хотят, чтобы действительно получился. And some performers are very particular about what they hear. And it's nice when you please them. И некоторые исполнители особенно относятся к тому, что они слышат, и мне радостно, что получается удовлетворить их запросы. Oh, yes, I think the jazz musicians, yes, really know a lot about sound engineering. So the guy who asked you about it, he's not sound engineer, he's just musician. But he watching our stream. Nice. Саунде, и при этом вот человек, который задал вам этот вопрос, он не джазовый музыкант. Наоборот. Он джазовый музыкант. Да. Он не sound engineer, он джазовый музыкант. Okay, and 3 short questions. That's great. Thank you so much. It's for your answer. Thank you for the question. And last 3 short questions. 3 последних вопроса. The first one. 3 of your favorite microphones. 3 ваших любимых микрофона. I really like the Audix OM5s, which are OM5. Ага. Ты можешь не переводить, мне кажется, модели. Все знают. Ага. Which are, they're a hypercardioid, but they don't seem to have the back spike like normal hypercardioids have. And I use them for all kinds of, or have used them. I don't commonly use them, but if you're in a situation where gain before feedback is a problem, they have saved the day for me many, many times. Ну вот эти вот микрофоны, я их не так уж часто использую, но когда там начинаются некоторые проблемы, например, с фидбэком, то как раз они экономят очень много времени. Okay. I've listened to them on a stage. I've listened to them on a stage where there's a reflective wall behind. And with a 58, you can hear, a Shure SM58, you can hear this wide pickup pattern comparatively, although it's a fairly tight pattern mic too. Довольно широко в итоге звук получается, когда мы используем эти... Когда мы используем 58-й. Ага. But with an OM5, you just hear the person talking. It's much more, it disregards all this other stuff. So in a situation where gain before feedback is a problem, that's what you want. Ну и, соответственно, когда мы используем вот эту вот OM, ну тот микрофон, о котором он говорит, можно спокойно слышать человека, который, говорящего человека. То есть вот стены сзади, там какая-то большая... Он не так ловит все, что за... Okay. It's first. The second one? Second one, I think, is the Audix 4054, which I don't think they make anymore. Второй микрофон это Audix 4055. 4054? Yeah. Audio Technica. I think I said Audix, but it's Audio Technica. And it was made as a vocal mic, but... Вокальный микрофон. Планировался таким. I don't use it much for vocals because I don't like it much for vocals, but it's really great drum overheads. Oh. Вот он хорошо передает звук барабанов. Да, он хорош для вокала, но он еще и очень хорош как оверхед на микрофон, на барабаны. And it's a really great instrument mic, like guitars, acoustic guitars. И для инструментов он тоже очень хорошо подходит, вот, например, для акустических гитар. I've used them on guitar amplifiers. It's a condenser, and it's a really nice sounding microphone, and it's got a killer windscreen built into it. Great windscreen. Great what? Sorry. Windscreen. О, ветрозащита. But I use it outside, and it doesn't pick up wind noise. Я могу переводить.
So он очень хорошо работает на улице, да, когда есть ветер, он очень хорошо защищает сигнал от, собственно, всех этих шумов. Ага. I will translate it just because it's special, professional. Yeah. Ага. And it's got real great handling noise. You can tap on it practically and not hear it. Ага, ага. The OM font is not so good for that, but this 4054 has really, somebody can bang it on a mic stand and it's still quiet. Его конструкция очень хорошо защищает от всех шумов, которые, ну, как hand noises, да, из-за того, что человек держит этот микрофон. Соответственно, в этом микрофоне у вас практически их не будет, вы их не будете слышать. По сравнению с 58-м или какими-то обычными историями. Ага. And third? Yeah, I'm not sure about the third one. I use a lot of Shure microphones, and I like the 58. Я третий могу назвать какой-то особенный микрофон. Вот 58 мне, в принципе, нравится. A lot of people say if you have a Shure 57, you can do anything. And I think that's true to some extent, but I'm biased against the 57 because I've had too many of them and rattles. Or it pops off. 57 есть, вот там, в принципе, все что угодно можно сделать. Но я как-то немножко настроен против него, потому что ну, там какие-то дополнительные шумы там иногда появляются. And the 58 is essentially the same microphone, but with a different head, and I like it just fine. I use it for all kinds of stuff. If I only который я one использую mic. практически для всего. Если у меня, например, был один микрофон, я говорю, вот на 58-й, ну, почти то же самое, только ну, там, с другим наполнением. Да, с другой головой. Okay, thank you. Go ahead. And it's just, wait a second, it was just a comment. До этого мы говорили про аудиотехнику 4054, да, до последнего, когда он сказал, что Shure 58 это тоже must-have, собственно. Okay, next question. The most interesting thing in sound for you now? Вот еще один вопрос. Что для вас является самым интересным вот сейчас в саунде? Well, in these times, it's fantastically interesting and wonderful to be able to work at all. Ну, знаете, сейчас уже фантастическим является прекрасно то, что, в принципе, можно вообще работать. Yes. Okay. During COVID, during the first, from March 1st of 2020 until July 1st of 2021, I did 4 shows during that time. Я провел 4 шоу вот с 1 марта 20 по 1 июня 21. And 2 of them were audio for recording or Instagram or not Instagram, Zoom or something. Два из них была запись по Zoom, или в Инстаграме Zoom все-таки. One of them was well, it doesn't matter what they were. There was not very many of them, and none of them involved. Их было там не так уж много, в общем-то. Okay. None involved music for a live audience, and then Главное, что настоящую музыку вот ну, вживую, да, там, она не была вот включена в эти шоу. And then between July 1st of this year and August of this year, the end of August, I did 20 shows, which was wonderful. Вот с июля по август я провел 20 шоу. Вот это было классно. Just being there, fantastic. Oh yeah. Фантастически. Вот просто быть там уже фантастика. Yes. I hope our industry will go back to normal schedule for all of us. Я надеюсь, что наша сфера вернется к своему обычному вот этому ходу вещей, да, несмотря на какие ковиды. Okay. The Earshot Festival has 8 shows planned that I'll be doing, and they're checking vaccination cards and seating people spaced out in the room, so I hope it happens. Вот Earshot, это фестиваль, о котором он ранее говорил, они планируют 8 шоу, и вот он, кстати, будет там заниматься в том числе проверкой всех этих вакцинаций, там,
ну, таких контрковидных вещей. Ну да, там какие-то QR-коды и Главное, соблюдать что все это дистанцию. произойдет, скорее всего. Yes, I hope it will happen. Okay, and then next question. The 3 things which you would recommend to beginners in audio. Скажите, пожалуйста, 3 вещи, которые бы вы порекомендовали начинающим в звукорежиссуре. Learn the basics and fundamentals of signal flow and where compressors go and where the devices go in the system. Нужно изучать фундаментальные основы, Сигналы. как сигнал, куда проходит, в общем, вот эти вот базовые вещи. So that's one, and that relates to my earlier comment about being able to get a good sound out of terrible equipment. Это, вот, кстати, возвращает меня к тому, как я начинал, да, получить хороший звук из плохого оборудования. And good is maybe extreme, but acceptable sound out of terrible equipment. Но потом, я бы так сказал, что это такой приемлемый звук из плохого оборудования. So that's one. Second is to realize that you are not the reason that the event is happening. The event is happening so that audience can enjoy what the performer does. Второй момент, это вы должны понимать, что это не вы являетесь причиной того, что происходит. Это все-таки исполнитель делает вот то, ради чего аудитория собралась. Yes. And if I'm limited to 3, probably the third one would be to understand that at the beginning of your career, you're in a learning position. И третье, если уж о той говорите вещи, наверное, нужно всегда помнить, что вот вы в начале вашей карьеры все-таки находитесь на стадии обучения. And the chances are good that you're not going to make much money for a while. И, скорее всего, много денег вы не заработаете в какой-то перспективе. But at some point, you have to realize that you have a worth and that there are a lot of people who are happy to have you work for nothing. And that's not in your best interest long term. Есть, конечно же, люди, которые рады тому, что вы там работаете за копейки, вот, но, скорее всего, это все должны понимать, что вечно это там длиться не будет. And probably the fourth thing is that live sound, at least, and probably all sound now, is not it's a lifestyle choice as much as it's a career choice. И я бы себе позволил 4-й пункт. Вот живой звук, вообще любой звук, да, это все-таки не выбор карьеры. Выбор стиля жизни. Mm-hmm. You work when other people have time off, by definition, because they can go to shows when they have time off, when they're not working. Вы работаете с людьми, которые могут просто взять там выходной, там, да, куда-то там пойти, когда они не заняты в работе. And if your partner is not understanding of that, that's the difficult life. Если ваши коллеги это не понимают, это, в общем-то, создает проблемы по жизни. Yes, we talk about it. I talk about it a lot in my interviews about lifestyle. Because when I were... okay. Я много говорил об этом на своих интервью, вот, про стиль жизни. Because when I were a student, I didn't think about it. I just think about occupation. I didn't think about which kind of life I will have in this occupation. Вот пока я была студенткой, я думала, ну, все-таки о вот роде занятий. То есть не о том, вот как жизнь вот будет развиваться, да, о том, ну, что конкретно нужно делать. And I think people should know about how the sound engineers live, how much we sleep, or how much we eat.
Я думаю, что люди должны знать о том, как вообще живут звукорежиссеры, там, сколько мы там едим, сколько мы спим. Yes, it's important thing when you are choose the occupation. Thank you for this. Важно, когда вы выбираете вот, все-таки род занятий, понимать, что вас ждет впереди. Спасибо за Yeah, when it fit me just right because I don't like getting up in the morning. I like sleeping late. And so going to work at 3 p.m. in the afternoon is just my style. But знаете, вот мне довольно-таки подходит с утра поспать, да, там, утром никуда не спешить, на работу там, прийти там, к 3 часам. But as sound systems get more complex, if you're setting up something very difficult, you have to be there at 7 in the morning to звуковые системы сейчас становятся все более сложными. Иногда нужно и в 7 утра прийти, чтобы там все вот это настроить. Okay. So thank you again for your wake up so early today for our interview. Спасибо, что приняли участие в интервью, что так рано встали. Рано, наверное. So, welcome for having me here. This is really what? Sorry, repeat, please. Repeat, please. Thank you for having me here. This has been really fun and interesting and flattering. Спасибо, что пригласили. Было классно, интересно принять участие в вашем интервью. Oh yes, thank you. I think it's all. I asked you all questions, and it was amazing time. It was amazing interview. Thank you, Dan. Thank you. Я задал вам все вопросы. Это было прекрасное время. Спасибо. Спасибо. My pleasure, and thanks for the great translations. Oh yes. Спасибо за перевод. I don't know if you could. Okay, and it is a little frozen. Yeah, thank you for having me, and thanks for the great translations. Спасибо, что пригласили меня. Спасибо за прекрасный перевод. Okay, it's time for finish our stream. Время заканчивать наш онлайн-интервью. Спасибо всем, кто смотрел его. Спасибо всем, кто присоединился. Thank you, everybody. Thank you to everybody who joined. Bye-bye. Bye-bye. Thanks. Okay. Oh.